台湾看世界，来看以色列甲哈马斯相战已经战15个月。伫美国、埃及甲卡达做公亲协调之下，总算来达成着初步协议，要暂时来停止着战争，而且释放人质。哈马斯会释放着33个人质，以色列会释放几啊百个囚犯。听到这个消息，巴勒斯坦的青年甲囡仔是欢喜甲手会卡着。川普上任前，以色列甲哈马斯达成停火、释放人质的协议，加沙走廊充满欢乐的气氛，巴勒斯坦的大人囡仔拢伫跳舞。Look how happy I am. There is no better day than today. 拍15个月以下战争总算停火，双方达成停火6礼拜释放人质甲人犯的第一阶段协议。人质总算要回来啊，加速放心嘛。The agreement will go into effect on Sunday, the 19th of January. Over 6 weeks, Hamas will release 33 hostages in exchange for hundreds of Palestinian prisoners held in Israeli prisons. Israeli troops will withdraw from populated areas, remaining inside a buffer zone along Gaza's border with Israel, leaving Palestinians free to return to northern Gaza. The ceasefire will also deliver a surge of humanitarian aid, up to 600 trucks per day, to alleviate dire humanitarian conditions in the besieged enclave. 42天第一阶段协议，伫执行到第16天的时，将会展开第二阶段的谈判，目的是要决定第二阶段甲第3阶段协商的细节，为永久结束战争来铺路。若活落来的人质需要伫第2阶段拢交予以色列，第3阶段即是要将被杀害人质的遗体刑予加速，并且展开加沙的重建计划。Israel will negotiate the necessary arrangements to get phase 2, which is a permanent end of the war. Let me say it again, a permanent end of the war. If negotiations take longer than 6 weeks, the ceasefire will continue as long as the negotiations continue. 也就是讲，万一以色列想要卡这个协议，嘛必须遵守袂使破坏停火义务。协议的基本原则是依照拜登总统去年5月份所提出的停火方案。不过拜登表示讲，这是拜登政府甲要就任的川普的新政府做伙拍拼的结果。若是以色列内部的反应是有够复杂，部分以色列的青年伫耶路撒冷静坐示威抗议。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。